Hello everybody, a very warm good morning to one and all. Yes, I welcome you all to this live session, that is a speaking live session which is airing from our Mavelikara branch. A very warm good morning to everyone. This is here Varsha to have a discussion on the speaking module. So I'll wait for a couple of minutes for our participants to join and then we'll carry out our discussion. So yes everybody, good morning. I hope everyone is doing fine. So after pondering to the topic of the live session today, usually നമ്മൾ encounter ചെയ്യുന്ന ഒരു problem ആണ് concern എവിടെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. So I thought of discussing the same with you people. Like ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൺസേൺ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൺസേൺസ് ചോദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷൻ ഞാൻ ടോപ്പിക് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. സോ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ where to ask a concern or when to ask a concern to a patient, because in a role play card we usually raise questions or we usually address people's concern, our patient's concern. So I thought of doing the same here. So once again welcome you all to our live session, and this is here Varsha with you to discuss on the speaking module. So I am proceeding with our role play discussion. So for that evade concern chodikkanam ennulla oru discussion vendite I have taken a role play card actually, so which will give you an insight as to where you should ask a concern, like evideyanu nammal appropriate aayittu oru concern chodikka ennu ningalku proper oru clarity kittan vendite I took a role play card for the discussion today. So let's move on to the role play card here. അപ്പോൾ ആ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൻ്റെ കീവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ആ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും where should we actually ask a concern എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. So we are proceeding here. So the setting given here is a hospital outpatient clinic, and in the scenario it's been mentioned that your patient is 50 years old and at the outpatient clinic for a hernia repair you see the patient to carry out the pre-operative checks. Alright, so നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എന്നുള്ളത്. സോ no Syagi, this is not relevant for IELTS, this is for OET. I hope you got it. Alright, so we are going to have a discussion for our OET speaking module. So this is a role play card discussion, and as you people know, I hope you got an idea Syagi. So the setting given here is a hospital outpatient clinic. നമുക്ക് സിനേരിയോയിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ? സോ പേഷ്യൻറ്റ് 50-year-old ആണ്, ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ ആൻഡ് ഓൾസോ you may come to the first task if you are having further confusions. Come to the first task and what do you get an idea? What kind of a case is this? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? എന്ത് കേസാണിത്? Did you get an idea? What kind of a case is this? Hi Smita, good morning. എന്ത് കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Did you get an idea on the type of case? I want you people to respond so that you know if in case നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റൈറ്റ് കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് എന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. Alright, so can you just tell me what do you think is the type of case? What type of a case is this? So from the setting, scenario and the task, did you get an idea about the type of case? Are you people still confused? To the people who are going to give their examination on the coming Saturday, on the next Saturday, like 23rd of November, ആരൊക്കെയാണ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്? Did you get an idea? എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായോ? യെസ്, നീതു ഗണേഷ്, unknown to known. Alright, unknown to known എന്ന് നീതു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Anyone else? Hi madam, good morning. Hi Jisha, good morning. So Jisha, എന്ത് കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? സ്മിത ടു, കേസ് മനസ്സിലായോ? എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് കേസാണ്?
So have you got an idea about the type of case? What kind of a case is this, and how did you jump into a conclusion that this is this particular case? എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? That is the topic of our discussion today, and also where to ask a question. ഞാൻ ഈ ഒരു particular card എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ current trend of cards നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be getting this sort of cards for the examination. നമുക്ക് എക്സാമിൽ കിട്ടുന്നത് യൂഷ്വലി ഇതുപോലത്തെ കാർഡ്സ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഈ കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ യു വിൽ ബി ഈസിലി, യു ക്യാൻ ഈസിലി മേക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ജസ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് കേസാണെന്നുള്ളത് ഈസിലി മനസ്സിലാവും. എന്ത് കേസാണിത്? കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അഡ്മിഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അഡ്മിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് കേസായിരിക്കും? ഇതുവരെ നമുക്ക് ഒരു സജഷനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? വാട്ട് ഡു പീപ്പിൾ ഫീൽ അബൌട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ്? This is actually the current trend of cases which we usually get for the examination. This is a type of exam model card എന്ന് പറയാം. So what do you feel? No other suggestions, I guess. Are you people still confused with the type of case? Then I'll help you with it. Okay, fine. So confirm reason for patient's admission. അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇവിടെ. പേഷ്യൻസ് അഡ്മിഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ കൺക്ലൂഷൻ. അതായത് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അഡ്മിഷൻ. പേഷ്യൻ്റ് എന്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെന്ത് കേസായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ നീതു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദറ്റ് ഈസ് എൻ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ്. വെരി ഗുഡ് നീതു, യു ആർ ദി ഓൺലി പേഴ്സൺ ടു റെസ്പോണ്ട് ഹിയർ. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. സോ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം. അതേസമയം കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? യോർ ആരാണ്? ഇപ്പോൾ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ, അതേസമയം യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് കേസായിരിക്കും? കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് അതെന്ത് കേസായിരിക്കും? ഡു യു നോ? ദാറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ കേസ്. ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് എ നോൺ കേസ് നൗ? കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോൺ കേസ് ആയത്? കാരണം ഈ യോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? നേഴ്സിനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ത് കേസായി മാറിയത്? നോൺ കേസായി മാറിയത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. വെരി ഗുഡ് റിൻറ്റു. യെസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കേസ് ആണ്, ബിക്കോസ് നഴ്സ് ഇസ് പേയിങ് എ വിസിറ്റ്. ഓൾ റൈറ്റ്. അതേസമയം വെരി ഗുഡ്, യെസ്, റിൻറ്റു ഹാസ് മെയ്ഡ് എ കമൻറ്റ്. താങ്ക് യു റിൻറ്റു. ഓൾ റൈറ്റ്. അതേസമയം കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അഡ്മിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ്. ഇനി അതേസമയം കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആവാം, കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ആവാം. ഇതെല്ലാം എന്ത് കേസായിരിക്കും? അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. ഓൾ റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ കേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഫോർ മൈ കൺഫർമേഷൻ എന്നങ്ങ് ഇൻട്രോ കഴിയുമ്പോഴേ പറയരുത്. നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അതിൽ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യാൻ. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ കേസിൻ്റെ ഇൻട്രോ എന്ന് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ ടൈം വിഷ്. നമ്മൾ അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ സിൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ, നമുക്ക് അവരോടൊന്ന് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം പറയാം. സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? വിൽ ഗോ വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നീട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. വിൽ ഗീവ് അവർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ റീസൺ. എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള റീസൺ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിച്ചിരിക്കണം. ഡോണ്ട് ജമ്പ് ഇൻ ടു ആസ്കിങ് ഫോർ ദി കൺഫർമേഷൻ. നെയിം ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. വി നീഡ് ടു മേക്ക് ദ we need to ask the reason for visit. ആദ്യമേ റീസൺ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ അവർ കൺഫർമേഷൻ. നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. This is the actual format of an unknown to known case. This is how we need to make an unknown to presentation for the unknown to known case. So for instance, if I am the nurse here, I'll be saying, well, good morning, please have your seat. Let me introduce myself. I am Nurse Varsha, working in this hospital outpatient clinic. So how can I help you today? Oh well, so could you please state your name and age for my confirmation? Yes, so let me just check your file. Oh yeah, I can see that you have an admission here. It is to have a hearing repair. Am I right?
എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് തന്നെയാണോ, കാരണം പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെക്കിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്, അപ്പം നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പേഷ്യൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഫയൽ തന്നെയാണോ, ഹിരണ്യ റിപ്പയറിന് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് ആർ യു സപ്പോസ് ടു ഡു ഹിയർ, ആം ഐ റൈറ്റ് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആൻഡ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, കീ വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, എവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്. വി ഡു ഹാവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കീ വേർഡ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിംഗ്. So what you need to do is, after giving, after explaining one particular task, just look for the words. What kind of a word is it? So information gathering aano, providing aano, in the make sure that you can go with the presentation. So first word was for us to check, and then adutha point endana, check patient compliance with preparation instructions, that is no food for 6 hours and no fluid for 2 hours. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ? ഡു യു നോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ചെക്ക്? ഹായ് ബിനീത, ഐ റിമെമ്പർ ബിനീത. ഹായ് ബിനീത. Hi ma'am, good morning. I cleared my OET. I have got B in all the 4 modules. Your sessions were very helpful for me to get a good score in speaking module. Thank you so much. Hi Binita, I remember you, speaking with you also. Thank you so much for joining here today and letting us know your happy news. Congratulations, and may you have all your wishes come true. Thank you so much for joining, dear, and congratulations once again. I'm really happy. Thank you so much. Yes. So we were talking about the check keyword. ഈ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എന്തിനെയാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? സോ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആണോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ് ജയ. യെസ്, ജയപ്രദ ഹാസ് കമൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ്. വെരി ഗുഡ്. അത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, കീവേഡ് ആണ്. ഓൾ റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് that you need to do here, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പേഷ്യൻ്റ് അടുത്തുനിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ യെസ്, വെരി ഗുഡ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. വെരി ഗുഡ് റിൻറ്റു. സോ ഐ ക്യാൻ കൺഫേം ദാറ്റ് യു ഹാവ് എൻ അഡ്മിഷൻ ഹിയർ ഫോർ ഹിരണ്യ റിപ്പയർ. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഓൾ റൈറ്റ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, that is no food for 6 hours and no fluid for 2 hours. Have you followed it? എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേഷ്യൻറ്റിനോട് അവിടെ ചോദിക്കാം. ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യാണ്. സോ യു സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ദ പേഴ്സൺ അവരത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അതാണ് അവിടെ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, have you followed the preparation instructions like no food for 6 hours and no fluid for 2 hours? ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാം. പേഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് യെസ് നഴ്സ് ഐ ഹാവ് ഫോളോഡ് ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കണം? Can you please comment down? Patient പറയാണ്. So you people are the nurses here, and patient പറഞ്ഞു yes nurse I have followed all the instructions. നഴ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ്? So you asked a question to me and I told you yes nurse I followed all the instructions. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന എന്ത് റെസ്പോൺസസ് ആണെങ്കിലും യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ. എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ഓക്കെ പറയരുത്. നമുക്ക് എന്താണ് സിറ്റുവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സോ ഈ പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ മതിയോ? പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോപ്പർലി ഞാൻ എല്ലാം അഡ്ഹർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. Very good Rintu, I appreciate you for listening to our words. അല്ലെങ്കിൽ I appreciate you, sounds like good, yeah sounds good എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Very good. This is something which is required from your side. Okay, so please keep this thing in your mind and be a situational speaker. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. Alright, so ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? So explain the patient needs to be nil by mouth. And we are also explaining the risk of vomiting under anesthetic. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഇതാണ്. See, the patient has followed everything but they would like to have some water.
സോ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം, ഐ എം ഫീലിംഗ് തേഴ്സ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് പേഷ്യൻ്റെ റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക? യെസ് നഴ്സ്, സോ ഐ ഫോളോഡ് യുവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബട്ട് ഐ ഫീൽ എ ബിറ്റ് ഓഫ് തേഴ്സ്റ്റി നൗ. എനിക്കിപ്പോൾ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? അതിനുശേഷം എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോയാൽ മതിയോ? എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക? സോ വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ സച്ച് സോർട്ട് ഓഫ് എ മാനർ, വാട്ട് വിൽ യു സേ? After listening to the patient that they have followed everything but they are feeling a bit of thirsty now. At the moment അവർ thirsty ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മളവിടെ പറയാണ് the need to be nil by mouth, the importance of nil by oral. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് വേണം. ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് റാപ്പോ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ലിസ്ണിംഗ് ടു ദെയർ കൺസേൺസ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ദെൻ ഗിവിങ് എ റെസ്പോൺസ് ഇൻ ആൻ അഡീക്വേറ്റ് മാനർ. അതാണല്ലോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വെൽ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ഹവ് ഫോളോഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് and I can really understand your concern at the moment. Yes, very good ജയപ്രദ. ഇനി അതിനുശേഷം എന്ത് പറയാം? പക്ഷെ നമുക്ക് അലൗ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പേഷ്യൻറ്റിനെ? നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യണില്ല. അവിടെ എന്ത് പറയണം? ഒരു സോറി മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു അപ്പോളജി നമ്മൾ പറയണ്ടേ? ജസ്റ്റ് കാർഡിന് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകരുത്. ഓൾ റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് അസിയ. Aiza. Okay, good morning miss, hope you are fine. Could you please continue in English only as here all the audience are highly qualified. Thanks. All right, thank you so much. All right, yes, I'll definitely continue in English, but you know the thing is most of the people are from Keralites and that is why I was doing so. Definitely I'll consider your request, definitely. So I can understand your situation and yes, I'm so sorry to say that. Very good, this is something very important, very nice. So when the patient is giving you such sort of a response, like patient is telling you I have followed the instructions but I feel a bit of thirsty now, what are you supposed to say? You can just say, well, I really appreciate that you followed the instructions and I can see that you want water now, but I'm so sorry to say that I can't allow you. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? we are not supposed to proceed with that. That is something which you need to say. So what is the most important thing here? When the patient is telling you something, you need to respond back in that sort of a manner. Alright, അതായത് വരുന്ന കൺസേൺസിനുള്ള അഡീക്വേറ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ, ദെൻ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് അവർ അപ്പോളജീസ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു consider their request at the moment. So politely we are refusing it. So what you can say, well, I really appreciate you for listening to our words, but I'm so sorry to say that I can't allow you. I can give an explanation for the need to be nil by mouth. It is because there is a greater risk of vomiting under anesthetic. Since your health is my topmost priority, that is why I'm telling you to listen to my words. So soon after this, please don't ask or please don't seek a clarification at this point. Alright, because we do have a tendency to seek a clarification just after this point. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പക്ഷേ you are not supposed to do so. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Why so? Why did I say that you are not supposed to seek a clarification just after this thing? Because when you do so, what happens is the interlocutor might raise a new question. So what you're supposed to do is, when you are explaining one particular point, just go with explaining the whole point in one go without seeking any concerns or clarification in between the task. Alright, once again let me repeat, when you're explaining one particular bullet point, so you have to explain it in one go. Only seek a clarification towards the end. Alright, ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരുമിച്ച് വേണം പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് clarification, or we are not supposed to seek a clarification in between. So getting a huge amount of benefit including me, keep it up. Thank you so much. Yeah, I said definitely I'll continue in that manner, don't worry. The thing is, I'm used to speaking in English and in between Malayalam because we have been advised to do so because most of our audience here are Malayalis. Don't worry, I'll definitely keep this request in my mind. Sure. Alright, yes, so the thing is,
So ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ you have to keep this thing in mind when you're explaining one particular bullet point, just explain it in one go, don't seek a clarification in between. See, when you seek a clarification in between, a follow-up question here, so vomiting under anesthetic. So when you're saying so, well, am I clear? If you're asking the person, if you're asking the interlocutor, am I clear? Then there is a tendency or there is a chance that the interlocutor might skip into the next task. Okay, there is a tendency or there is a chance that the interlocutor might skip into the next task. And what happens there, if you are not listening to the question, you will be explaining this particular point. If you did listen, you will go with the next task, but still then your mind will be lingering in this point itself. Alright, so keep this thing in mind. When you are explaining one particular bullet point, explain it in one go, then towards the end of the task, you may seek a follow-up question. Alright, മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ടാസ്ക് ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, അവസാനം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Alright, then, so we are continuing with this particular bullet point. So you might have noticed there are 3 key words in this particular task. Alright, 3 key words to say. The first one is explain, then we have advise, after that we have a continuation of a keyword followed by that check. So we have 3 keywords in this particular bullet point, and what we need to do, we have to explain it in one go. So we'll be starting by saying, let me explain to you that you need to be nil by mouth because there is a greater risk of vomiting under anesthetics. See, your health is my topmost priority, that is why I am requesting you. Along with that, let me advise the need to do a clinical observation. Before that, could you please tell me, did you had any recent illness? So you might have noticed I covered that particular bullet point in one go. What I did, I used certain connectors to show the change in topic. I used a connector along with that here, along with that, so that I can show the change in topic. Alright, see, I am shifting to a new topic. And then I told you, along with that, I advise the need to do clinical observation. But are we going to, going with the clinical observation here? No, we need to ask a question. See, again we have a check here, so we will be raising a question here. Alright, so what is the question? We will be asking the person, so may I know if you had any recent illness. We will be asking the person about whether they had any recent illness or not. So do you think a concern is relevant in this particular task? ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺ ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഈ ടാസ്ക് തനിയെ നമ്മൾ പറയാണ്, there is no need for asking concern at this point. We have started with the task but not required, but the task doesn't allow us to ask any concern in between because it is not required in this particular context. Actually, we have been explaining it all by ourselves, and whereas do you need to ask a question just before this task also? Actually no. When you are asking this concern, do you had any recent illness? So the person is responding back no or yes, whatever the person is saying. Do listen to the concern, I mean the response. If the person is saying yes, no, I don't had any recent illness, so is there anything that you want to tell me about the clinical observation? If the person is raising a question, go with the explanation. Otherwise, if the person is just saying no, I didn't had any recent illness, then you can explain from your side that you're going to explain the patient with the preclinical observation steps, or else actually a concern is appropriate in this particular point. If you need to ask a concern, you can ask a question herein. Other than that, it's not required. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ എവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു കൺസേൺ വരിക എന്നുള്ളത്? സോ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കൺസേൺ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ലിസൺ ടു ദ തിങ്സ് ബീയിങ് raised to you or the way the person is answering you. Alright, and also it is very important, see, the information which I want to pass on to you is look to the keywords. Just have a look at the keywords to which you are going to carry out. Moreover, you need to look into one more thing. If there is a change in topic, if you are going to explain something else or something new to the person, then you may raise a concern. Why? Because actually you have finished off the explanation with a particular point, you are going with a new point therein, so you may raise a concern there. So 2 things that you have to keep in mind when you are raising concern. The first one, check for the keywords. If the particular point here was a find out,
then you are not supposed to ask a question here. ഈ ഒരു particular bullet point start ചെയ്യുന്ന ഒരു find out ആയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു concern, do you have any concern എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? That's not the right way. അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. So where are you supposed to ask a question? You are supposed to ask a question or a concern just before the information providing keyword. Information providing keyword ന് മുന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും കൺസേൺസ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നത്. I hope you got an idea. So when you raise a concern, it should be just before the information providing keyword. Alright, so we are proceeding with this particular one. So we are asking a question to a person because it's a new topic here, pre-clinical observation steps. It's a new topic and also it is an information providing keyword herein. So we are going to raise a question here. Do you have any concerns? If the person is, for instance, if the person is John, we are asking the, a concern. Do you have any concern, John? The person is going to say something. What if the person is saying, no, I don't have any? You raise the question and the person is saying, no, I don't have any concern. Then how will you come to this point? നിങ്ങളൊരു കൺസേൺ ചോദിച്ചു, പക്ഷെ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസേൺ ഒന്നും ഇല്ല, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ടാസ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു? ഹൗ വിൽ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് കോമെന്റ് സംതിങ് ദറ്റ് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ. ഹായ് Dambi, good morning. Hi Manju. Yes, so what do you people think? What type of, how will you convey this particular task? Because you asked a question, do you have any concerns, John? And John is responding, no, I don't have any question. So how will you explain this particular point? So what is the appropriate manner of explaining this particular point? Any suggestions from your side? Because the person is not having any concern, they don't have any. So how will you explain this particular point? Any suggestion from your side? Are you people here with me? Did you get what I asked you right now? So you are asking a question, do you have any concern? Then the person is saying, I don't have any concern. Yes, Sheila has commented, very good. Sheila, I would like to explain. Yeah, you can give an explanation from your side. Very good, Sheila. Anything else? നമ്മൾ സ്വയമേ ഒരു പോയിന്റ് തനിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ്, പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ ഇല്ല, നമ്മൾ തനിയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പറയുക അവിടെ? എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട? അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനർ. സോ ഹൗ വിൽ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ? എനിവൺ? ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ pre-operative, pre-clinical observation steps. I would like to explain. Very good. Very good. That's a good response from everybody's side and I can see that you people are here. Well, in that case, I would like to explain the pre-clinical observation. Very good, Divya. Yes. Thank you so much, Sheila, Divya, Ajita, Manju. Everybody has commented, at least made an attempt. Very nice. So, this particular context, definitely, so well, in that case, I can explain. Like, I would like to explain something from my side. So, my suggestion is, when you're explaining things from your side, just add a note there. Like, well, on that note, I can explain one more thing from my side. Like you are giving some information from your side, so you can just add that particular thing. So well, all right, so I'm happy that you didn't had any recent illness, but from my side I would like to mention about the pre-clinical observation steps. So shall I proceed with that? Then you can carry out that the particular explanation given here. The one thing you can say here is from my side I would like to explain. Alright, or else you can just say, well, it is my responsibility to explain you regarding the pre-clinical observation steps. So either you can say from my side I would like to explain, or else you can say, well, it is my responsibility to explain about the pre-clinical observation steps, or else you may say, well, it is my obligation to tell you about the pre-clinical observation steps. So in your format it would sound much more good. It won't sound mechanical, like you have mugged up something. Natural feel. Alright, so this is the right way to respond to such sort of situations when the patient is not having any concern. What if your interlocutor is saying all the time they don't have any concern?
then what you can do here is, well, alright, on that note, I can give you some instructions from my side, or I can give some information from my side regarding the preclinical observation steps. So shall I proceed with that? Alright, so the first thing is you need to put on a hospital gown and compression socks and non-slip slippers. Along with that, you need to take off your valuables and jewelry. So we are instructing. What is this? You are giving an instruction to the person that whatever the person is going to do. Actually, this is something which the person need to do. So, am I understandable ennu chodikkunna sheriyano ivide? So, we are asking the person to put on hospital gown, compression sock. At the same time, we are asking the person to take off, to remove. So, what are you supposed to say here? Am I understandable ennu chodikkunnathu? Is it the right thing? Or are you supposed to say, will that be okay, or will you follow these instruction ennu chodikkunnathaano better? What do you think? So what is the right manner of approach in this particular situation? So from my side, I would like to tell you that always have a look at this particular thing also, like what are the different phrases we need to use. Actually here we need the patient's perspective. Yes, Sheila has commented. Very good, Sheila, you made a response to that particular question that I raised. So you are not supposed to say nammal endu parayan paadilla. Yes, very good. Asha and also Nishma has commented, no, we are not supposed to say, are you understandable? Are you able to do this? Yes. Or will you be able to do this? Very good, Amita. So will you be able to follow this instruction? Will you follow this? Very good. This is something which we need to ask, because we need to seek patients' information. What do we need in this particular thing? We are asking patient's perspective. See, always keep this thing in mind. When you are giving explanation, is it a new information to the particular person, or is it something which the person need to follow? You have to look for all these things. So we need to ask here, will they be able to follow the instruction? So actually the person is going to respond back something which will be responding here. So give reason for the removal of all jewelry. What do you think is the person willing herein? So looking into this task, do you think that the person is willing to remove their jewelry and their valuables? What do you think? Just after having a look at this particular task, that is the next task followed by your instructions. Is the person willing here? എന്താ തോന്നുന്നത്? നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, വാല്യുബിൾസ് ഒക്കെ ഊരി മാറ്റാൻ റെഡി ആണോ? പക്ഷെ എന്നെ തൊട്ട് താഴത്തെ ടാസ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗീവ് റീസൺസ് ഫോർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓൾ ജ്വല്ലറി. അപ്പം എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇസ് ദ പേഴ്സൺ വില്ലിംഗ്? Yes. So Amita has responded no. Why so? Because we are going to reinforce the fact, or we are going to emphasize this thing again. That means the person might not be willing. Yes. I don't know, should I call you Asha or Ash? So let me tell you. So this from this particular thing, the person, we are getting an idea that the person is not willing. Yes, Nishma and Sheila, very good. The person is not willing. What are you supposed to say here? Well, I can understand your situation, but I would like to explain or give reasons for the removal of all jewelry in this particular context. Alright. So responding to the, yes, the person is not willing. Very good, Divya. So when you are getting a response from the patient side, it is very important to give a counter response. നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് സേ ഓക്കെ എവറി ടൈം. നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ, ബട്ട് ഡോണ്ട് സേ ഓക്കെ എവറി ടൈം. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ഇസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, വെൽ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ I respect your decision, but I would like to give some information regarding the removal of all jewelry. Can I proceed with that, John? Alright. So there is a possible need for electric current to seal the blood vessels, because of which there is a risk of burns due to metal jewelry. That is why I made the request to you. In addition to that, at this point, I would like to describe the next steps included. So the doctor is going to check your personal medical details and give you information about the procedure and also gain consent for the procedure. You might have noticed in this particular point, give information, gain consent. Both these are equated to the procedure. So
Just don't say the doctor is going to check your personal medical details, give information, gain consent for the procedure. അവിടെ എന്താ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്? അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർ കൺസെൻറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയിട്ട്. സോ അത് ഒന്നിച്ച് പറയാനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ നോക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്. So I've used a connector here in addition to that, or moreover, or furthermore. So whatever you need to add, just add a connector. The most important thing, don't seek a clarification or a concern in between a task. You have to explain it all by yourself in one go. So you might have noticed there are 3 keywords here: give reason, and then we are going to describe, and finally we are going to ask. Well, there is one more keyword, that is find out. Then we have to raise a concern at this particular point. So how do we explain this particular task? I'll go slow, and I suppose that you people are speaking with me, that is why I'm going to go slow. Alright. So I appreciate your concern, John, but let me give the reasons for the removal of all jewelry. Because there is a possible need for electric current to seal blood vessels. Hence, there is a risk of burns due to metal jewelry. That is why I made the request. Moreover, I would like to describe the next steps to you. The doctor will check your personal medical details, give you information about the procedure, and gain consent for the procedure. At this point, can I ask you about your post-operative arrangements? So this is a whole one point, and you're explaining it in one go. No concerns in between, no seeking clarifications in between. So you'll be going, you'll be explaining it in one go, and finally you made a question, and at that particular point actually you're going to explain the last point given to you. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസേൺ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് going in one go. No concerns required in between, because we already asked a question, and the answer to that particular question is given as a last point. And here you're going to resist giving time scale for discharge. So you're going to say no. You're going to resist the person. So resist ennu parayumba enda, what do you mean by resist? You are refusing something, right? You are telling the person that no, I'm not supposed to do that. So you're going to resist the request made by the person. So do you think we can just say, well, I can't give you the time scale? ennu parayunnu sheriyano? Is this the right approach? Can you just say, well, I can't give you the time scale for discharge? You're not supposed to actually. Whenever you're getting this word resist as a first keyword, what you are supposed to do is, first of all, say a sorry. Well, I'm so sorry, I can't give. Alright, this is something which you can say, which you can do here. Don't use the word resist. നിങ്ങൾ ആ resist എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? Well, I'm so sorry, I can't give the time scale for the discharge. So you can apply this particular thing in every role play card whenever you are should ask questions. No, Manju, you don't need to ask question. Actually, this is a response to this particular question. Find out about the patient's post-operative discharge. നമ്മൾ ആ question അവിടെ ചോദിക്കുമല്ലോ. Find out patient's post-operative arrangements. When you raise a question, actually the response is, yeah, I have made an arrangement, but I want to know when will I get a discharge. അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ്. ആൻഡ് ആ റെസ്പോൺസിനുള്ള കൗണ്ടർ റിപ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ പറയുന്നു? Well, I'm so sorry to say that I can't give you the time scale for discharge, because you need to meet some discharge requirements, like your vitals need to be stable, and there's an ability, and if in case you are able to tolerate your food, liquid and fluid, and also pass urine, then we'll go with the discharge. So avada venanunnengil you can seek a clarification, like I hope it is clear to you. Can I ask you to please give me the consent to start the or begin the clinical observation? Then we'll go with the clinical observation thing. I hope you got now. Okay, so whenever, the most important thing here is, whenever you're getting a keyword resist, what you need to do is at first say a sorry, because you're politely going to refuse something which the patient has already made a request of. So say a sorry, then you can just say, I can't give you, or I'm not allowed to give you. Okay, so then you can proceed with this particular task. You might have noticed how many concerns did you ask in this particular task? എത്ര കൺസേൺസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? We began with the confirm,
then we went out. We began with a confirm at first, then we went out to check the patient compliance, then we have explained this thing based on the reply on the question we raised. We gave advice, then we checked the patient's recent illness thing, and then only one concern is being raised at this particular point, only one concern. Then we explained the importance of going with preclinical observation steps. We asked the person, will the person be able to follow the instructions, and gave the information based on that reply, whether the person is willing or not. Then we carried out describing the next steps to the person, and finally raised one more question from our side, collected information and came to know that the person is raising an inquiry. Then we finally concluded the task. And how should you conclude the task? By seeking a consent from the patient side. If the patient is saying, yeah, I am ready now, then appreciate the person. Well, I really appreciate your willingness. So I hope I have addressed everything to you. I'll just go with the preparations for the clinical observation. Meanwhile, let me just tell you the important things that you need to keep in mind. And I have refused a lot of requests made by you, but according to for your health only I have said so, and please don't worry about anything. So what are the important things you can once again recap to the patient is regarding the reasons for the removal of jewelry, and also the need for keeping nil by oral and the preclinical observation steps. If you have a lot of time left, I would say just go by explaining each task. Alright. So I hope you people got an idea how to approach a role play card and where to ask a question. എവിടെയാണ് കൺസേൺസ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദിസ് കോമെൻറ്റ് ബോക്സ് വെരി ലൈവ്ലി. ഐ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി and to know that you people are responding and listening clearly to me. Thank you so much, and we'll be meeting on the next Monday with yet another topic of discussion for speaking. Have a good day guys. Thank you so much, and wishing you all the very best for your exams and also for the preparations. Thank you.